whaatalo whaatu nei whuitai au matangofie. Aloha from Hawaii nei. Taratonu o loo maua pe o tau leola man malosi ma tātou ta maalang. Ao le nei fo i teimi se avanua matangofie e momoli atua i se fe au a wā fo i le wha amarosia leo tātou sa walinga wha leanganga. Whai mai ia le momoa pe te rurena e lua alona whai upo e fitu. O le nei ua iate o tau o e wha atua tua o le nei mamalu. A o e wha alonga tā o le maa na lafa wa ina e tufunga whai whale ua avea lava lea ma maa tuliman au pito i lunga ma maa e tausu wai ai ma papa e tau tewa ai. Fia wha mamafa le amatanga whai upu. Ua iate o tau o e wha atua le nei mamalu. Le wha peratania, wha mai unto you therefore which believe he is precious. Le upu le na le fia wha malosia. He is precious. Le nei mamalu. When we talk about the word precious, e ele te mi onga upu, e onge upu a ile tātou ngā ngana wha Samoa. O le upu precious i le wha eleni. O le upu wha eleni o le tīmei. In other words, a value that is, or money paid, or a valuable esteem, or the dignity. So in Ireland, for instance, over aye, le winga le upule na precious, le mfaina tato for tau fa Samoa mamalu, but o se mea taua, se mea e taungata tato te fa perepele matato apoa iai matato ta mafai lea e tau fia. To mafai lava e fa matala i le se ngana i ta mamalama i tato i fa Samoa, but precious is something that is valuable that you don't want to let go. Le ala fai mai ia Peteru, i momo Peteru le lua, alon fa upo fitu to e fa manatu atu i la tau ia sa waina. O Yesu, Jesus is precious. O e fa atu o le ni mea. So fasili la tato, por fa malosi mo tato, why? Why is Jesus precious? Well, in fantato va ai fai taura na yei, sa yei lato sa fa alonga ta, sa lato te ena. Sa la fwa e lato lea maa, o avea fo i lea maa ma mea tausu wa yei lato ma teva. To them, Jesus was nobody. But to those who believe, lato ye e fatua tua, lato te va ai o Yesu e mamalu po o Yesu is precious. Se mea tātou te pui. Ma tātou va ai le tāua. So Jesus is precious I tātou ye whātua because a e alu lalo pa so e fo lalo lo tuspa ia I le momo lava Peteru na e lua au lona fai upule na e los fun martasi. Na fai mai Peteru I na. Jesus is precious because he is our example. Jesus is our example. Fai mai, awana walawina o tou ona o lea lava mea, awa na tinga ina Yesu lava o le suyo o tou. Ua tuina mai iai e ia le faa o mo o tou, ina ia o tou mulimuli atu ai, iona tulanga au. See, that's why Jesus is special. Ore mea le nai tā ua ima mamalu Yesu ya te tato wa avea, not only that we are called, wa walawina I tato, wa fatawina I tato. He suffered for us. Pei ona tato vai, he paid everything. Le tangata sa ngofu sala, sa yeia tato le anga sala. Ai ua mafai lea ona aveseina lea leanga sala mafa sa lotoina I tato leanga le mea sa faya e Yesu. He suffered for us, and then as he suffered for us, for my leaving us an example. Ua
Ta'ua or Jesus is special because he has show us or has given us an example for us to follow. Te tāua tātou muri muri. Le whai mai I o ia tuuina mai a te tātou se whaoha o onga. O nā whaina tātou I loa, le oranga whaakirisiano, le se oranga whaingo fie. E iei lui, e iei mea o le a whaososoa ina I tātou. Ai sa mawhai e Yesu o na ia manu malo ia mea. Leanga sa ia whai ale fina ngalo ale tama. So Jesus is special. First, he is our example. Second, Jesus is our ransom. Pe asu e follow tu spa ia I le moti moteore na e lua au lona fai upo lima se whaangata mai fai upo yon. 1 Timothy chapter 2 verse 5 to verse 6. Awa e to atasi le atua, e to atasi fo I puruvanga I le atua matangata, o tangata o Yesu, o Keriso Yesu lea. O le na fua ina e ia ya te ia, e fai matongi yola mo tangata umalava. E fai ma moli mau iona lava po e ta uai. E ta tauai, sorry. For there is one God and one mediator between God and man, and the man Christ Jesus, who, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. O lena foa ina e ia ia te ia, e fai matongi yola motangata umalava. That is why Jesus is special. E le ai lava se si e mawhai ona a vea matongi yola, e mawhai ngā vesea hai ia le anga sala. Le mea le nā o lātou ie te ena Yesu, lātou te le malama le tāua, malama malu o Yesu. Jesus is special because first we see that he has left us and called us, that he will be our example. We see that he is special. He is our ransom. Wa vea ia Yesu matong yola motangata umalava. Third, then fantato va'ai wa vea Yesu matato intercessor. Po tangata le fautua. Pe a tato watu I le e perule na e fa. A ulona fai upule na se fulu ma le fa. Se whaangata mai lalo fai upo suma lima. E peru e wha, a olona fai upo se furu wha, se whaangata mai fai upo suma lima. Nai whai mai, o le nei, wo ia I tātou le whai taulanga sili, ua fio atu I le langi, o Yesu le halo o le atua, ia tātou tā ofi mawai I la tātou e tā utino atu. A wā, e le ia te I tātou se whai taulanga sili, e le mawhai ona ti ngā alofa whaatasi ma I tātou, yo tātou vai. A ua whaososo ina o ia I mea uma pei o I tātou, a ua le ai se angasala I a te ia. Jesus is our intercessor. O ngā ia lea o leo a vea ma tātou whautua. Le mwhain tātou vai o ia o le whai taulanga sili. O sili atu ia Yesu I whai taulanga umalava. Remember, lātou ia sa avea ma whai taulanga, o lātou ia lalo mai po lātou ia from the descendants of Aaron. And yet, leo mo whain tātou vai, e whaatasi le tausanga ona enter le high priest lea I le veil. You know, a wā le I rumo le tua. But now, we have a high priest that is better than all, that is in heaven. Lewa ye le langi mai whaia le ngaruenga leo le whautua I le tama. And we see that he makes intercession with God for us.
le mfano va ai wo ye tato fai taulanga sili wa mena le na fai fai taulanga sili o le alu le lumo le tua a watangata. Now we have Jesus. And then finally, the ta'ua na tato va ai le ta'ua o Yesu. Jesus is precious. O ta'ua mai lea I le ngaruenga le na I se fulu marifitu. Pea so o I follow tu spa I le ngaruenga se fulu marifitu. Au lono fai upu le na tolu sumatasi. Ngaruenga sumarifitu, au lono fai upu tolu sumatasi. A wā ua whātuina e ia le aso e whaamasino ai le lalolangi ma le tonu. E le tangata ua tōwhia e ia. O loo whaamanuia mai ai e ia o loo whaamaoni mai ai e ia I tangata umalava I lona toe whaatu mai ai a te ia ye woti. Because he had appointed a day in which he will judge the world in righteousness by the man whom he had ordained. Thereof he had given assurance unto all men, in that he had raised him from the dead. So, on the mafu angale na fantato vai that Jesus is precious. He will be our judge. The temi mo mua na fio ma ye Yesu, na sao Yesu e avea ma fa'aolo. He came to seek and to save the lost. Le temi longa lua o le ato e fio ma Yesu, o le asau Yesu e avea le ma fa'amasino. Le wa uma na faia le ngaluenga. Now he will be our judge. As we see here that is already ordained that he will be the judge. So, vai fo la tato, e ile temi e vai tato, e le fia tato se fai unga wa mai la ngai loa tato e le tonu. Jesus is our judge. E le suia, le ana fai mai e fai upotosu matasi. Na te faa masino le lalo langi ma le tonu. E le aini tato mea wha pio pio, e le aini tato mea whale a inga, e le aini ka ko whai ngā wō, e le hape kele au kupe o oero ngā miri o ngea po le ai. Po le a lava ia le status ang sa iei tato le nei lalo langi. Tate tu watu iro mo le atua. Ma Yesu whai le tato whai unga, e whai ma le tonu. O mea se ma mea e le sao atu lea. So mea lana e tatauna tato wa aie le taua why Jesus is precious. Why o le mea le tato wa aie le mamalu ma le tahua o Yesu. Tahua Yesu because he is our example. Le tahua o Yesu, he is our ransom. O avea matato tongiola. Ta'ua Yesu, he is our intercession. Fautua. And Ta'ua o Yesu, or the precious, Jesus is precious because he is our judge. And the righteous judge that will judge us according to every truth. Manatua fo etato. O le finangalo le tua wa fa'alia mai le etato. Jesus said in John chapter 8 and verse 36 that you shall know the truth and the truth will set you free. He will judge us, no other words, but le upu wa uman o yetu ina maile ati tato. So as we go about and through the weekend, matato savavali fo I nei fo I o langa tele I whaaso songa ma mea whainga tāre o langa ia tato tā ofi mau that Jesus is precious. Hope you have a wonderful day, have a wonderful weekend. Alofa le tua fa manuia te te oe as you continue to study his word. Tofa soifua.